everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah, so uya. Uya matinyina. Uya matinyina. Yeah. Uya matinyina. Uya matinyina. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William Miguel, come here. 1, 2, 3. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? I said, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, we are mounting now. We are mounting now. We are mounting now. So we are mounting now. We are mounting now. So we are mounting now. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. It's you for Nasha for Mema Ubibia Aquaba. And then so Adum Nenti, Yenyan Hoden, Yenyan Kwa, Yenye Niji, say the BWF Solicitors Legal Hour Eddie Bama Quine, and Grand Crabby Timmy and no pay. Miss Memo, Chim, or Ham, or Joe. Major the cell, ye, or ye dear, men so me ye. Yo, ye be boko, senior tea and say, do every Friday, if you media ya to ya far to and so I de bamo quine de beer, and then so sa legal hour. I any BWF solicitors for na church emremu e camera. Emma wa wutie me ana wo ba betie me wo beti mra na se na wetumu anamo ene nti na ne masa akofa ye mpani a oda
BWF Solicitors in senior partner Oda no Edinaba no be church mo last week ye bekeka nsem kakra bi e man krofo efrefre ye I mean for the past few weeks no ye ka kwanya obetumi afa so na wode se wo bo se ho kafo se wonu anampo se watna krom ha na mfie kakra aba wenim na opɛ kwan a wobetumi edenya asetena no ya kyerɛkyerɛ wenum nyinaa na stila dodo na eguso ebisebisa na memma ititiru yiyufo ye ka yiyu anaka se European Union for na Brexit ebeche ya neoma bebre esesa wo ya kwan mo no ene yakofa baako bi e de aba megidi se ebeboa me nso na mom oba so abomoden na share program no na enko echichi mesrew ye wo Facebook ye wo YouTube ye san wo BW radio sanso na ye nua abawa radio nso apiki a ye stream e wo ho intimate se oba so abomoden na share na enko ugidi megidi se o hwe mi ubenya wo de fa ubenya wo chefa ewo metwa me ho sima meba sisia na afede de topic no abetudwa na ya hyase montie meba sisia. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. We can't hear you. Ena dwumedi a yɛde ba no mɛkyerɛkyerɛ mɛsa ma obi biara akɔ aba biom. Ena dwumedi mɛkyerɛkyerɛ nansa na mɛkyerɛkyerɛ ma invite me me senior partner preko pɛ Uncle Bernard no mfa nkyia kɛse ɛma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afedie nsɛm ɛda hɔ no ma bɛka ho asɛm na yɛahyɛ ase. Nti Uncle Bernard mpakyɛ me ma wakɔ aba. Major show me dofo manye ahofe dia anopei wo aye first runko. Alrighty. Yes. Uncle yes sir, me me de. Ede nyame ase say anopei so wama ye nkwa na ne yetimi abeka ye nuanom ne yadofo ye chubia na I hope sir hopefully by the end of the program na ye nyina ye besua bibi na obi anya bibi. And the program no I obviously but after changes normally happen. Very significant changes. A lot of good news, and not so good news. And Mijama not direct program and after yanko. Thank you. Uncle Bayadasi. Ubeda no one benyane. Na obi bebo o prun kokoko wakase o mewo ensem yenu e de ma o baako ye nsempa baako ye enyem sempa na ne na obefa eya na obi bisa yensa na ya sere ansa na wakase o de
di kan na fa sɛ asɛmpa ne bra obiara pɛ asɛmpa etie ansa na ne ɛwɔ akyire no koraa waka ho asɛm ɛno ara ne sɛ da biara yɛnim sɛ ansa na yɛbɛto anamo de program yɛ abɛ nneɛma a ɛrekɔ so na yɛpɛ sɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ nti no this week anaa for the past few days yi mu no nsɛm bebree nsesan bebree aba home office obi bɛka mixed feelings na kyerɛ sɛ ɛyɛ 50 nea ɛdɛ wɔ mu nea ɛnwunu wɔ mu na nea ɛdɛ no ɛbɛka ho ɛbɛka me nea ɛnwunu nso ɛbɛka ho ɛbɛka me anaa ne nyinaa sɛ nimdeɛ a ɔsi yɛnya na sɛ ɛbɛka wo ɛnka wo still a wobɛtumi de ato anamo na wohu wayɛ ahwɛ yie nso nti no main sɛ mmerɛ no ansa na yɛde yɛ main topic no ɛba mɛbɔ Uncle Ben kɔkɔ biom sɛ ɔbɛtumi ama yɛ update kakraa bi na yɛahwɛ nneɛma a nsɛmpa no yɛmfa nsɛmpa no ndi kan na yɛahwɛ sɛnea ɛrekɔ afei deɛ yɛhwɛ a na afei ne yɛahwɛ nsɛm a ɛnyɛ menka nsɛmbɔne because ɛyɛ nsɛm a ɛnhyɛ da ɛntɔ asom anaasɛ ɛnyɛ wo dɛ papa saa nso ɛbɛyɛ obi dɛ nti no ɛnyɛ asɛmbɔne but ɛnyɛ wo dɛ na yɛahwɛ ɛno nso afei yɛbisa ho nsɛmfo a na yɛ main topic a yɛwɔ ma ɛnɛ ma yɛ so excited wɔ mu no ɛnɛ topic no topics no bi wɔ hɔ a ɛyɛ dɛ nti ɛnɛ mesrɛ mo monhyɛ program ne ma me na dodoɔ na enti I know about 5 people mo bisa me sansɛm wɔ enti me me topic no na m'ani agye mesrɛ mo monhyɛ program no na ɛnkɔ akyire woba so pa wo nko ɛmfa ɛnhyɛ just share, go to the Facebook, share on your WhatsApp link or Facebook or also call click share. Afei nso no call YouTube nso abɔmmɔden na share wɔ baabi a can say Instagram, Twitter, TikTok. Ne nyinaa mo share wɔ hɔ nyinaa na dodoɔ na ɛnya because da bia yɛka sɛ akwanya ɛba na ɛkɔ opportunities bebree ɛtumi ba ɛna afei nso no can say nsɛm ba obi anya ne die wom obi asɛmbɔ ne bi bɛba nso no bi kakra na ɛwɔ mu na ɛbɛyɛ ne da ma ɔno nso bɛnya ne kyɛfa wɔ mu a ɛyɛ asɛmpa enti mo mmɛyɛ nhyɛ na nkɔ akyire Uncle Ben mpatwɔ mɛsa ato nsa afrɛ wo bio megye de sɛ me nua ba Deborah nso Deborah nte wotie me a mekyia wo me ma nkyia papaapa anɔpɛ yi Uncle Ben mɛhyɛ da asan afrɛ wo bio na ma yɛn kakra wo bɛsɛ te ho kakra bi ma yɛn na yɛ asom nyɛ yɛn dɛ nti yɛbɛtie asɛm wɔ nyinaa yɛ program no na afei dɛdɛdɛ no nso no asan de ato aso nti mesrɛ update bɛn na yɛtwa yɛn ho sii aba system ne mu a ɛsɛ na ɛwɔ sɛ obiara aso ɛte mesrɛ wadaro mo Okay, update I'm so BNM because yaya video at the aba last year kasi be video yaya aba and then so iwie ya be video ni abo bibia tofa update aba no update bebre aba sana munim no ya sign new immigration rules omo ede amende latest immigration rules na ɛwɔ hɔ no almost signing on the 17th of July. Now, update a woman, no, I say students, no first, no, now almost switch it. I don't know this one. Students, no first, no almost switch it. It me call migrant program, no. And the migrant program, no, it be a care. See, how the construction workers are back home and then on the 17th, no, construction workers, no, all those that can hold no, or maybe a shortage occupation, and also can home. A juma be a computer or go school now or switch yako. Almost say switching, no, almost allow. Normally, then can be basana and can call parliament for 21 days. But we almost found call parliament cry. They normal yeah na 3 p.m. A bar out na no mobane. So we student. Now we with school now. We switch. Enti ade a woman says we student now we with school we mean switch. Enti then your friend when we school no. So we bar no your ma CAS CAS. Ano na a chair say we student no. Date be was our CAS no so. So date na our CAS no end. Enti won't start a juma and sana sa date na end. We a PhD near 24 months before we be PhD no. Sorry, 24 months
within 24 months, start within 24 months, obetumi start adwuma. I very significant because na nkrofo bi ho mo ba ha mo ko school no ma switch. Sisi a wontimi nye. As at the 17th of July, 3 p.m. no wontimi enye. Even your mouth certificate of sponsorship before that date krana wontimi nya application because processing it too. Processing a certificate of sponsorship and application. To review law now, son of my amend student and answer your friend or skilled worker no amend route no into oma trust ultimate application for leave to remain. Ultimate certificate of sponsorship. But oma advice employers and say so we issue certificate na issue no to na end start date na nipa no be school no, which means oba no wan school a ultimate. Ade a oma save and say students dodo na aba a omo de omo yere mu ana omo kun mu ba. Eyere ana kun ne de we affect no. Enti wo de wo yere ana wo kun ne ba ya ono no timi switch a so wo so ye kun ana eyere. Wo so timi ka no ho na ono a switch. Anya wo na wo switch. Eye ono na o switch. Enti ban no eye on the student enye ne dependent. Ti dependent ne de utimi switch. Wohwe law no say na omaye no any explanatory statement na omo the emphasis ato dependent no say dependent no so we start to school next year January dependent no ntimi switch which means say omo wa hadada no even Yes. say we school kura even after January next year no we dependent no betimi switch. The difference between dependent and intimate switch from January no almost started school from January. Okay, not So September. the person may yes Mm, difference no to ho. Na me distinguish it. Omo bahada no yes, student no intimate switch. I just say we o course no. sir. But we dependent bit me switch. From Mm, January, dependents are almost above for any students almost starting new courses from that time. Almost me dependent into me switching, student into me switching. As oh, I said, see, I know cast over school for 1 year. I was over year school for 1 year. okay. Because over for 2 years, I was over year and son I was switching a skilled worker. It doesn't mean say we student are going to be end switching. No. Adeɛ meaning sɛ sɛ wonwie wo course no a And wontumi yes, switch. yes. That is the difference. The other thing na mepɛ sɛ obiara hu no ɛyɛ new changes a wɔde aba no ɛyɛ EU foɔ ne EU abusuafoɔ. Mm-hmm. British aban case bi by a friend EU monitoring group almost the British government called court last year. High Court ka say British government ntumi nka sɛ obi wɔ settled status no one apply for sorry obi wɔ pre-settled status now Mm-hmm. one apply for settled status ɔbɛyɛ illegal ɔmo ka sɛ ɛno yɛ wrong. Okay. Enti from September this year no Mm-hmm. sɛ woyɛ British government sɛ woyɛ British sɛ wowɔ ha Mm-hmm. with EU pre-settled status Mm-hmm. aban ne sɛ ɔbɛ extend wo pre-settled status no by another 2 years ansa na ewu because ɔmpɛ sɛ ebewu nti mo a mowɔ pre-settled status a ɛba abewu no Mm. aban sɛ monyɛ application koraa na ɔbɛ extend n'ama mo Oh, okay. now menka sɛ bɛnyɛ wɔ application anka bɛnka saa ade anka bɛn ɛɛka ne sɛ wonyɛ wo pre-settled status sorry wowɔ wo pre-settled status nti Mm-hmm. the first requirement ne sɛ wowɔ pre-settled status Mm-hmm. the second requirement ne sɛ wowɔ ha in the Mm-hmm. UK Mm. the third requirement ne sɛ wonhia sɛ wobɛyɛ application aban no bɛ extend nama wo automatically Mm-hmm. nti yɛ scroll down a wobɛhu sɛ ade aban no aka no no ɛne yɛde egu hɔ no Mm-hmm. nti from September this year mobɛhu sɛ mokɔ mo check mo right to work na mo a yɛ extend no no mobɛhu sɛ yɛde egu so automatically nti obiara
one year will pre-settled status, my advice will say, Kohun lawyer na ye. The other part of the Abeka want to say, more pre-settled status are modi 5 years or so, and I'm modi 5 years on the old style, mubedi 5 years on the new style. So mo 5 years no ba be so a, aban so no abema mo indefinite leave straight away. Nti omo amend section 1 section 31 of the Immigration Act of 1971 ebeka say year application. Aban so year application one year application. Ono a use software bi no dey go through the system no. Now ono ama indefinite leave. Aye crucial say obe update wo telephone number, wo email e wo home office. Aye very very crucial. Aye also crucial say wo ha as e-uni ana e-uni abusuani we ye eyere, we ye ekun, we ye eba, we ye ena, we ye eja, we ye nua, we ye wofase. Now wo EU asetena ni bi nko ade update with details on the system. Na saa no omo ma wo indefinite leave and I say omo ma wo 2 years they can will leave now or na ubehu no automatically. Adia I am a debit brain no so say by 2 months ni ye ka say building construction, plasterers, mason, bricklayers, roofers, carpenters, and a dry liners. Ye demo ebeka shortage occupation. Finally, the more beka shortage occupation. Shortage occupation the more aka ho. What it means is more be yet to say carers. The more income no form kakra. The other one no say ehun hia say nipa na or construction industry no be break p mutua lower visa fee. We nyina ya ade a e wo so bi a hye no nso. Yet the construction workers, bricklayers, mason, carpenters, joiners, construction and building trades, plasterers, dry liners, mo nyinaa yɛde mo abɛka um, building shortage occupation. Na shortage occupation no, ade a ɛka ne sɛ mo no application fee ɛyɛ lower. Moyɛ mo application a ɛnkyɛ na aba. Wotumi de wo yere ba, wotumi de wo kunu ba, wotumi de wo ba ba. So what has a student now course no ebewu a and our course no ewu a owie wo course na ubetumi aswitch just na mo switch call care no and also ye ade a ɛyɛ important. Finally no EU for na mo wo kromo ha from 1983 to the year 2000, which is 23 years ago. Akola bia mo wo no bia no from this July no or a British citizen automatically. And when you answer naturalize no, and when you answer register no, and when you answer we bibia, a colony of British, omo amende, omo immigration rules, you know. Section 50B of the immigration rules, abe amende British Immigration Act, you know. Section 50B of the British Nationality Act 1981. I say EU ni bia na wo UK ha. EU ni a wo UK ha. Between 1983 and the year 2000. Akwara bia wo no no. So oko Ghana, so oko Timbuktu, so oko Mali, so oko Burkina Faso. But wo bia na akwara no ye wo British citizen. Ti ade a we ya na say we apply for the British passport amano. Hey. Now, way 23 years ago. Until yet EU for now more has to say no. And you must America. Because Uncle Ben, hey, Uncle Ben said EU need be or will be an anybody a Davinas America. Between 1983 and the year 2000. Okay. Akolano a Britain, which means that Sa Akolano so were now. Already British. And that's where Ebeboa Ghana for. Ah. Yeah, EU Nibia war no between 83 and 2000. So a war to 23, a possible so war.
ɔwo a ne ba no so ɛyɛ British citizen automatically ohia sɛ ɔbɛyɛ registration anaa naturalization. Manye tea, wei ne good news a ɛwɔ hɔ. The other part a mpɛ sɛ mede ka ho no sɛ mo a moyɛ durable partners no yɛsɛ mo mma no yɛde ɔmo aka ho as family members ɛyɛ key. Afei nso sɛ wode wo maame baa ha before 2021 a wo maame ohia sɛ ɔbɛhwɛ sɛ wo depending on wo. And then Ah, you have a dependency for family members. Wo sa. maame sɛ ɔbaa ha Mhm. before Twe- June 2021 a wo maame ohia sɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔdepending on wo. Nti asɛm a yɛbɛka yi wo maame nkam. Nti manyɛ Mm. those are the good news and the changes. Yɛbɛyɛ short video about 3 minutes na yɛde capture deɛ yɛaka nyinaa na Anke ama wo yɛ danse. Yɛda ase nansa na yɛbɛkɔ yɛ main topic. Baabi a wokae student foɔ deɛ no. Ɔhɔ no obi te hɔ na ɔyɛ calculation bi. Ɔse sesia no from 17 July yi yɛse student no ɛntumi ɛnswitchi bio. But ne dependent deɛ obetumi aswitchi. Which of course mayɛ a menya sɛ me dependent wenya obi ama no care job yi a ɔbɛ issue COS de ama no nti sɛ ɔno ba bɛyɛ main applicant. Nti anke bɛn me yere ba bɛyɛ main applicant na me kunu sɛ ɔba bɛyɛ main applicant no na kyerɛ sɛ main na me ba bɛyɛ dependent on her. Nti sɛ me sɛsi a me ba bɛyɛ dependent on her a still a me student wei na tight me on from 17th no mentumi nyɛ ho biribia sɛ sɛsi a no mefi menyɛ main applicant bio mabɛyɛ dependent ɔhɔ na obi bɛse yɛntumi mbiti home office wɔ ha Uncle Ben. Okay, well, first of all, no, Mhm. yɛnhwɛ rules no. Okay. Rule ne sɛ Uh-huh. sɛ woyɛ student na wonwie wo school a Mhm. wontumi nswitche nkɔ skilled migrant route. Okay. Advice to employers, mma ɔmo certificate application. Okay. Okay. Mhm. Interpretation, yɛfrɛ biribi, yɛfrɛ no ordinary meaning of the law. Okay. Nti the ordinary meaning of the yɛreka no, sɛ woreadi no as a group of law a ɔmo amende a, Mhm. kyerɛ sɛ student na ɔwɔ yere a na ekun a ekun ne ɛyere ne tumi switch na Mhm. ɛnyɛ student ne na switch. Student ne deɛ ɔnkɔgye certificate of application. Okay. Ɛyɛ ne yere anaa ne kun ɔno yɛ dependent. Right. Okay. Dependent ne switch a ɔno Mhm. tumi ba n'ase as a dependent. Mhm. Yɛn ba a sɛ student ntumi bɛyɛ dependent. Yɛn Okay. ba Yeah. student But no bɛyɛ dependent a main applicant no ɛyɛ ne yere anaa ne kun ɔde baa no mm, ɔno ana ɔswitch. okay. And you still remain a student. Till now, say we with school, no. There That. be you don't remain a student. Wopɛ sɛ wotoa school no so ɔbɛtumi atoa so. Mm-hmm. But sɛ wo yere anaa wo kun aswitch a wonyɛ student. Wompɛ sɛ wokɔ school no a woyɛ fine. You don't have to continue. Ọhọ na Uncle Ben ọhọ ni question no. That's Enti we right. say ọka ne say nti sisi a me yere school no me kọ nso no na nka mpɛ sɛ me switch because my dream is say me jai school fees na Yes. me ntumi biom. Ɛna Yes. ade abɛbɔ mu ni nansa nti na kyerɛ sɛ me jai a enye yie because me yere still depend on me. Sisi a Yes. me yere na me kunu na ɔno nso akonya adwuma a yɛ ma no si ɔyɛ main applicant. Nti ɔyɛ main applicant deɛ main ma bɛyɛ dependent anaa Yes. me tumi apply sɛ mayɛ a dependent under me kunu no anaa me yere no. Wobɛtumi ayɛ. I wish sɛ Ada ebɛtumi the law number. Ada I checked the email I sent this morning to everyone. Bring the student one if you can. So we have law now. Mhm, Almost say mhm. student switching to skilled migrant. Also, No. you cannot switch to skilled migrant until after your course. Mhm. However, dependents can still continue to switch. That's correct. So when you switch here, or you're dependent on switch here, we are Mhm. there, Me a dependent. of course. Okay. Until we are dependent, with me enjoy we now switching. That's I right. won't say over to us school no, if you don't want to go. Make Okay. us a menko There. because education is very good. Here.
But say wo yere switch here. Sa law no emba o say wo beka wo yere ho. It doesn't buy you. Okay. Emba wo kra. Uh-huh. Enti where wo yere switch no. Mm. Which me join wo yere as dependent. First So, na wo na wo ye ogbo. Na uh-huh. wo nye ogbo bio. Wo yere ana wo kunu abeye ogbo. Going Enti to ogbo no wokoka ogbo no ho a uh, wo no woyɛ ogbo dependent wonyɛ ogbo bio nti emphasis no ni wo so ɛwɔ ogbo no a ɔreswitch no and mm, that is how you interpret the law ɔmo ahyɛ da de aka ho sɛ dependent no wei ɛyɛ affect mo on okay. 2024 ɔmo a ɔmo ba foforɔ no nti Uh, new ones a ɛba 2024 no ɔmo ana wei bɛyɛ affect you. Uncle Veda say questions keep coming, but I'm not going to ask them. Miss Remo, yanko your main topic. Emre ni swa into no yanko your main topic. I na ye one because I know so more the year na emre pemu. Ibeti me asa fast our student issue asa can be questions and profubisa is very funny but very relevant and so yo inti enetie for Miss Remo munya ba so na monshare program no na me fa shout out in madodo na abaso me freka krebi pe modoso Victoria Ifua Kumsin or say hi family. Ma me was so yenina je was so Francisca Ampofo or say my question is there going to be an increase in the ode ye meka question or Hong Kong dia meka e dia ma Sandra Fraser many Sandra why me bonnet and weekend mati sɛ enuonyam kɛseɛ bi paa adware wa mama mbɛhyɛ wo happiness ne bi nti me no edwa me no edwa online but ihyia de endwae ma me nyame nhyira wo congratulations nso de ma wo na yeah kɔso no Ansante Richard Mr. wɔsi good morning patro bɔmmɔde ana mo nhyɛ ma yɛn why na ɛnkɔ akyiri because nsɛm a yɛde ba no ɛdɔɔso mɛkɔ so as time goes on na agyeman adom Tilly dodo na eba de bia no nso na me nso mekyia mo etua hene me kyerɛkyerɛ obi biara Ezekiel wono he check efia wono he ono yo uncle be ene ye be koso yen topic a ye de ba ema etiefo na ahwefo no yes say practical steps to make a successful EU application for your children over 21 and other dependent family members. It's not just a yeah. Mmeranteɛ wa bi a betwa mu akɔ yi. Ɛho nsɛm bɛyɛ yo especially before Brexit and after Brexit no yɛaka yiyu. Yɛnka yiyu nsɛm koraa bɛboro 100 topics a yɛatreat purposely on yiyu ho nsɛm. Na ɛnɛ nso yɛasan akɔfa because still na yɛyɛ family nso deɛ awo wom maame wom papa wom na kyerɛ sɛ whatever it is no yɛbusua ne deɛ we depend on each other enti sɛ mmara bi bɛbaba na ɛbɛkanta korɔ so yɛn sɛ oh wo w'anyin dodo ntumi depending on wei biom oh wei you are still under age yɛn kurom ebusua ne deɛ sɛbi mpɛduase a yɛ wotɔ aduane ma obi kora na kyerɛ sɛ ɔdepending on you nti ɛnɛ yɛba abɛhwɛ say kwan bɛn steps yɛka practical steps a na kyerɛ sɛ the real thing a ade a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na ade a yɛyɛ a yɛhu sɛ sei na mɛyɛ not just on theory anaasɛ bi a wokenkan wɔ nwi mu na ade a woyɛ practical ones wobɛsi verbal actions a woyɛ a ɛbɛtumi ama wobɛyɛ successful application ama wo ba anaa wo dependent a ɔboro 21 year any other ebia wo maame wo papa anaasɛ obi foforɔ nti ɛnɛ Uncle Ben Mr. Wo yɛka biribi say a step by step na kyerɛ sɛ we'll have some few steps within saa particular topic yi meyɛ yi uni mewɔ mba wanya 21 kwan bɛn ɛna mɛfa so anaa yɛka steps na what are some of the steps a ɛwɔ sɛ anaa all the steps a ɛwɔ sɛ medi so na metumi still a akyerɛ sɛ nipa osimasi wei ɔdepending on me nti mepɛ sɛ ɔmbɛka me ho ɛwɔ kurom ha anka bɛn mpatwa adaroma na kyerɛkyerɛ yɛ mu Yo manye I'm say sa particular subject way very very important because EU for no still motime de mabusuafo ba enti under EU law no say you say dependent sorry you say family members there were two categories of family members. Your family in the ascending order and then family in the descending order.
family in ascending order no ɛyɛ obi a ofiri ne mu nti wo maame wo papa wo nana ka nso a ɔmo ɛyɛ family ana yɛwɔ family in the descending order ɛne yɛ wo ba wo nana ana wo nana ka nso a ɔmo nyinaa wotumi de ɔmo ba still wotumi de ɔmo ba. Now within the law no wohwɛ definition of a child or say a child yɛ obi a ɔyɛ under 21 a ɔyɛ wo ba nti wo a woyɛ EU ni no wo ba ana ɛyɛ EU ni no nipa na waware EU ni no ne yere ana ne kun ba under 21 ana sɛ ɔyɛ over 21 but ɔyɛ dependent ɔmo yɛ under 21 no problem bi any hɔ the only issue ayɛ ɛta a birth certificate and a relationship problem a ɛba no ɛyɛ dependency. Now, over the last few months, what I've realized is that home office and courts are very extremely difficult in the interpretation of the rules. And to see a rules now, ubisa won say, dina a dependency. So what the dependency I say, ubetimi a crack problem because BWF per solutions because okay problem now it doesn't help anyone. And to talk about a solution, I was say what solution are there eco solve. The eco solve on say so what they were yere ba ukumba onye EU ni wo ye EU ni what they know ba what the woman me and papa ba after 2021 and now what they were nana ba or ye over 21 I was say what so ye dependent no say you hear definition of dependent you hear case of REYESA REYESA case no say nipa no enya sika efiri wo ho for ne essential living needs. First of all, sika essential living needs. And to show dependency no I will say we show say sika ko. Sika na ekono then ekoye and that is what has been causing confusion. Oh, me money transfer no causes a receipt by 50 aba. Are you true? So we money transfer. Courts in the home office no move beyond me money transfer. Money transfer now what they call then you this kind of year. And we go back to the case of Rias. Okay. Case of Rias say dependency no eye sika what they call for essential living needs. Essential living needs. Enti why about why money no sika why no but essential living needs no onye enti scanner den or the number 1 accommodation because yanka say needs so you see essential living needs obi o wi ase bia hia shelter enti accommodation food. Within accommodation, you will rent, you will utilities. Into your car accommodation, you can rent and utilities. Food, so that the beer mechano. And I can we share the breakdown. Food, so that the beer mechano. You will food I yako kwasi so akoto. And you will food I yako palace and I Malcolm akoto. Malcolm wakoto yogurt, ice cream. Insuo, pure water. Bakwasi so makola salaga market. In Sawam, and nkoko market no. Ade a wokoto no, wakoto bordie, wato mankani, wato kontomre, wato ntrowa, wato meku. Aduane a yedi no, eno no. Wote se me na ope banche chips ebia wato banche. Wodi aye chips aka ho. Sa niema no, enya de a obenya receipt. But I was so true, say me to toto sa nema we nyina. Maka accommodation, maka food. The other one, nkrofo bebree emfa nka ho, education. So about university, no we 21. Meaning say university do, your mom loan and omu school fees. Ade a ye ntua emma ho, accommodation.
enti ne hostel fee transport a ɔde kɔ school so ɔte a ne books a ɔtɔ saa nneɛma wei nyinaa no ɛwɔ sɛ mo kyerɛkyerɛ sɛ sika no a yɛde ba no enti list ama yɛ ni if we can share the list adai list ama yɛ ni wayɛ income na ɛbaeɛ no wayɛ expenditure saa de wei me start kan more than 5 years ni income na ɛba no ɛyɛ one stream of income ɛyɛ from wo maame anaa wo papa anaa wo EU a stepfather anaa stepmother enti ne nyinaa yɛ money transfer watwerɛ ɛyɛ ways ɛyɛ tap ɛyɛ unity link ɛyɛ moneygram wa exhibit ne nyinaa ɛwɔ sɛ wo din ba so baabi a sika no kɔ no nso ɛwɔ sɛ ɛba so wontumi mprinte one na wongya the other ɔmo receive no most often than not ɛkɔ ɔmo momo account so enti ma no ngye momo statement ana onya ping na ping no sɛ wasɛn ne sika ana wanya sika no wobɛtumi de akyerɛ because sɛ wohwɛ ping na ɛkyerɛ wo sika a wasɛn de wakeep ne nyinaa na wokɔ the other side expenditure we're breaking it down yɛn so hɔ wotua hospital bills meaning say you were free hospital our friend IHS health surcharge ni nyina ɛwɔ so enti free surcharge no sa free surcharge no ɛno wɔ so wobɛtumi aka sɛ wotua but most often than not no ɔmo kɔ hospital no obi wɔ hɔ a yɛma no prescription ɔkɔtɔ penicillin ɔkɔtɔ amembi ɔkɔtɔ APC ɔkɔtɔ codeine anaasɛ ɔkɔtɔ multivitamins saa nneɛma no nyinaa no mon list ne nyinaa woni receipt koraa me sɛ list woyɛ student a wotɔ pen wotɔ book wotɔ writing pad wotɔ bag mon list ne nyinaa ɛho nhia sɛ yɛbɛbisa ɔsada na wɔwɔwie university na wonya adwuma ɛnyɛ necessary the case of RIAS ne say the reason for the support no it is not for the government to ask enti ɔmo ntimi mbisa sɛ ada na wɔwɔwie school na wonya adwuma ɛyɛ wo ana wo say wo maame ɛhwɛ ɛhwɛ no ɛyɛ money transfer into one list money transfer ni nyinaa almost for significant period enti significant period no what the 22 was significant period no 1 year what the 21 years 6 months was significant period no 6 months because the first 21 years no now we have to be show dependency what the 30 years significant period no 10 years but the bena wo maame worry EU ni no so wo maame worry EU ni na 2 years ni what the 31 years all those was significant period ni 10 years no in relation to date wo maame ebe join EU ni no so that date ni na dey say from that date no or send us can it 2 years per wo maame worry EU ni for 6 months what the 50 years o significant period no about 30 something years. But for the relevant factors, my worry 6 months penny no 6 months pen a watch. And these are some of the nuances immigration for the BT and crop for and a court no and so DBT and crop for. Obi one and my worry 2 years or the 2 years worth of information call. Almost where the 31 years information on the buy 1 year 1.5 years. Naturally say you kind of case of real significant period now. I need to I worry 2 years me mama on worry EU no there was no need to me dependent or worry EU no Anna there's a need for me to be a dependent manye I am very important say you be share sadi way because for me no ade I here titru ade here I say you be nya the law right mama insisupium yes say sika wodi akoma wo ba na oyɛ over 21
Wodi akoma wo maame ana wo papa after 2021 no. Ska wodi akoma no for Oyusufo. No. Essential living needs. Essential living needs. The reason for the remittance, and necessary. And to wokɔ ne yɛka se, oh, ada na wonkɔpɛ adwuma a, ɛnyɛ for the government to know baby sa ada na wonkɔpɛ adwuma. Woyɛ adwuma na wo maame brɛ wo sika. Yɛse, even so we receive another income koraa na yɛbrɛ wo income foforɔ ka ho. Sa income no boa wo essential living needs. Although say woyɛ adwuma no, still no yɛbɛ classify as a dependent. And the important thing is say scanner what they call winya no exhibit no evidence. Now item by item, item by item. The four broad hairlines are accommodation, food, education, health. Now, four broad headlines, accommodation, food, education, health. Under accommodation, you will rent, your utilities. Within what essential living needs, would use mobile phone, what units, eguso, what data, eguso. Essential living needs because no, and I want to communicate. It will be the no, abeka essential living needs. You heard the case of Ali, the case of Rias, the case of Gias. All those cases no put to emphasis on evidence. And it wouldn't mean we need our case way without evidence. And very important. So we provide the evidence. Na si ye case na ye bisa evidence na. Sometimes obi wa no why no sporadic transfers. There's nothing wrong with it. Say sporadic. Mhm. But on a tougher, Yeah. na ye wo calculation, na Uh-huh. ye wo expenditure. That is how you win these cases. So we you will win all these cases hands down. Okay, Uncle Ben, wakyekye mu ama atɔ asom paa na woahyɛ da kan na menim sɛ previous education so ayɛ saa deɛ yɛakeka aka biara but ebia na obi for the first time na ɔtie na ɔte sɛ sɛ adeɛ sei koraa na ɛteɛ onim ara da ɛnɛ de wabɛsua adeɛ wɔ mu anka mɛ sɛ woakyerɛ yɛn that is essential living needs na ɔsɛ yɛyɛ waka four major things ɛyɛ yɛka ne sɛ accommodation, aduane, any education, any health. Wakeka ne nyinaa. Nti wei no, ɔhɔnom na ɔsɛ wo gather evidence at each. Nti evidence no sisi ano, you made mention say yɛnyɛ list. Nti list na yɛyɛ no, the income and the expenditure. Sika a me maame de ɛbrɛ me no, ɛna nneɛma a me spending wɔ, ɛna ma list ne nyinaa. Nti anka bɛ ma list ne nyinaa say no, we bɛ sɛ statement of income and expenditure no wayɛ no fɛfɛɛfɛ na wayɛ no fɛfɛɛfɛ sisi evidence na ɛkyerɛ sɛ saa nneɛma a ɛwɔ wɔatamize no ɛwɔ saa list ne so no saa evidence no ɛna wɔde bɛkeka saa list a wayɛ nyinaa wɔ application ne so ansa na wɔapresent wɔ application nti saa evidence no wogada a woka kakra ebi wɔ hɔ a wosi yɛfrɛ no sɛ screenshot na communication no wɔatwa sika a ɔde kɔmaa no ɛba a saa notification ne ba a odin ne ade no watwa apart from ɛno no sɛ ɛba no MB a education deɛ a ɛdzi sika na ɔde kɔ no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ education na ɔde hwɛ me nneɛma a ma list wɔ me m'adeɛ yi so enie sɛ ɛba no hospital a ma list wɔ m'adeɛ no so sɛ sika na ɔde ma me no ɛno ɛna ma list ne nyinaa nti basically wohwɛ a ne nyinaa yɛ sika na yɛnim sɛ yɛde sɛn ne yɛn ba no but sɛ saa na ɛteɛ. Okay, well, my son, I explain no. Yes, Okay. Okay. yes, say evidence is a game. Okay. Evidence. Now, the advantage I want about money transfer is I so protected. Ain't even after 2, 3, 4, 5 years, we have evidence. Sir.
Tap SN statement every month. Emma will be a many advert ma tap. But some advert ma tap cry. There's nothing wrong with it. Because mini aketua kwame or no DNM or ni mini aketua A class. Class. But Unity Link and so SN statement ma obia. Mm. Now say na me pese mo ye no. Enti mo wade a your friend of financial table. Mo 7th of July age no a representative bi obi case enti ye yi omudin na free o. Enti wohwe age na aye obi din. Wohwe BGI aye obi din. Enti sender no aye Akosua Godfred. Ana BGI no aye Brago Ghana Information aye obi din. Ana TS no aye tap send. Tap I was some betua me ka na me ya advert amamo. Na pa mo fa me sika bra me. Enti amount of the coin a 100. Amount in Ghana cedis a 8 cedis 800. We have a bundle na what the application no. AB a appellant bundle a page 53 and the show. Now we a very detailed legal document. Now I'm happy see you no more share free of charge. Oh yeah, lawyer crowd your copy. Na use now also for you. Hey, Uncle Ben. Oko 7th October center ni ho because yenya nipa o Sunday. And America say you sure say udin was so recipient ni so di was so. By her method of sending and then MTN, okay? Which tells you say way a receipt from the nipa na mensakaya no. Mo say na mabo MTN di. By your Vodafone so ho. Ana omo Tigo. Omo nyina agiska. Ebi won so a na call account me. To her end na ya bank statement. Yanko to the bottom of it. One way juma ya to the bottom. Expenditure. One way expenditure no. 22nd of August. How many years ago? 5 years ago. School fees. Otua school fees are 3,800. Our page 62 of bundle na yede ye juma no. 12th of February 2019. Otua then school fees. This will tell you say nipa we your student. Oko the last one 1st August 2021. Otua rent. Rent in Otua 144,000 Ghana cedis. We divide it by 12 months. A month and a 12,000. And that's how many years Oditia rent. Into a tier rents 12,000 per month. Into only actual PM 12,000 per month for 144,000. Hey, let's dive 12,000 per month. Yes, okay, bring to be now $1,000, $2,000 a month. So I never ban. I will pay 54 of your bundle. But adeam I want me person mu nyina mo hye ne nso no say wo yes a case we na wo pese wi ni a me pa acha enya grodi wontimi nsesa ne ma ntumbom na wo mfa nkọ judge no onhwe ohwe a onte ase entry clearance officer no onhwe ohwe a onte ase enti de bia me insist enti wo from your office o make a chiro say Uncle Ben there wo your application for dependency, even from Kolakra, or babies are say why a scheduler now. But when you're a scheduler, now even watch regulator anima mempene. I was say we are scheduled to say we are table. Just ask my accountant, no. Or no your tables, when him table no ye pa. Your table not to say accountant or your teacher no accountant. And your table now you clean. No your table no come. Way and ye yano. Na minim se maka no de me nuanom ne me wofo ase no mo be start aye because me pese dependency no on be refuse mo na if you want refuse mo kra me pese mo kwa appeal a me pese case no aye successful eti ada wait me a year free so ne ato aso
Okay, Uncle Ben Yedasi. Hey, adeɛ wei deɛ. Tiefoɔ no ahwɛfoɔ. Sɛnea ɛteɛ no, dependency kind of application no, ana ɛnyɛ straightforward like but then if you follow ne Uncle Ben ne na ɛbɛyɛ straightforward ama wo. Wotumi gather evidence no with all the explanation a war statement ne so the likely say wobɛyɛ successful but me deɛ mɛka sɛ saa akuntaboe ne adeade yi obetumi atwerɛtwerɛ ne nyinaa na putting them in that spreadsheet to explain with the terms that ɛbɛyɛ de ama wo a pam no twam no bɔ mmɔden ano kukuru ne nyinaa na fa kɔma lawyers may recommend the BWF Solicitors de ama wo na ɔmo ayɛ ama wo because ɛyɛ straight sɛ wobɛyɛ sɛ woanya evidence ne nyinaa na mmom biribi ketewa te sɛ nɛ obi di a wafrɛ me aka sɛ wayɛ wɔkɔ appeal nso so yɛasan so no ane ba wɔ kurom ha wɔ no ane ba under 21 sɛ 21 years ɔkɔfa no menim nti ɛnɛ mɛbisa ho nsɛm nso de ama no nti saa na ɛteɛ mo a moaba so nyinaa mombɔ mmɔden ano mo nhyɛ we are still on the topic practical steps to make a successful EU application for your children over 21 and other dependent family members. Uncle Ben, yɛda ase. Yɛnkɔ yɛnim sisi a ɛnkyɛ bi a mebie telephone lines no na dodoɔ na ɔmpɛ sɛ ɔmo frɛ no a last week momfa nkyɛ yɛn na lines na yɛ very bibi but ɛnɛ deɛ ɛyɛ adwuma wobɛtumi afrɛ na webisa wo question. It could be said this ade a yɛka ho yi ɛyɛ yɛn topic yi ho na wobɛbisa ɛyɛ okay sɛ ɛnyɛ no nso na biribi na ɛkyerɛ w'adwe wode atwea sɛ ɛnɛ wobɛbisa no nso a you are also welcome a wobɛtumi aba abɛbisa na Uncle Ben ɛyi wɔ ano nti mesrɛ mo telephone line mede to dwa na yɛ still ama yɛn nkɔmmɔ no akɔ anim ɛyɛ 0208123116 anaasɛ 073 99208468 saa nso na obetumi eja message ɛwɔ WhatsApp de bia meka obetumi eja mbia na o drive mbia o adwuma mu ntumi mfrɛ phone na nsɛm pii na kyerɛ sɛ adeɛ no nso ehia wo a bɔ mmɔden na call WhatsApp na ma we so na we eja message ne tie anya ne too long tie na we eja waka ne ntem nso na mabɔ amanka ben tie na wa ma wo moaye ɛyɛ 075 966 20154. Me sense is to be 075 966 20154. Manu crazy. Manu crazy. But more question back ha. Answer na maybe sa na mendi kan Emma etie for near a phone in asa akwa babium. Na mpacho wa friend or your friend say na okasa free mama akwa ba ebedum medie so. Hello, Colin Patrick. O kasa free ma mente wonka. Kasa free me tenken. Yo, Papa, me das. Me good morning so. No, good morning so. Me chia Uncle Ben. Patrick also. Patrick I'm saying busan say you spouse be if you Ghana by October last year no by. We do October 18th. On the 6 na by. Okay. It's not when you 1 year ni October no benya 1 year but Sunday the chairman no yala kakra on the ba fie no obi wuto fie na menim se again na be ne man of the omoba be above 21 na me bisa se again the bc na face so omo mo fie no e kan ya application omo fie si o wusa no application be tima ye omo mo fie no omo ya above na below so na ne grandchildren bi wom na afeni akwaje death certificate no I do akwaje register no council until menim the consequence of it. Me mama yako na that o de kan ebet na mu kakra ansa na Brexit na ba na or like or pre-settled that ansa okofa nkwala na ba. Well, spouse you of Ghana by the first time here. October 18th. You know, on the ma sis na ba. But they do fee or 9 tafu you know. And then omona na so omoma so kan you know. But papa near papa na okita yi we no no de o ha say. On the any problem in your uncle be you are no. Yo, uncle be you are no why? Who be why? Yo. Ya mamu ya konso. Uncle Ben. Yeah. Thank you, guys.
ɔhene wei deɛ monko sɛ yɛma mo yɛakɔ awerɛ ho bebree sɛ obi a ɔde ne mma 6 abaa no aka baabi problem a ɛwɔ hɔ no sɛ yɛfrɛ biribi retain right of residence sɛ obi ɛka baabi a ɔmo wɔ n'ase no ɔmotumi toa so ɔmbɛtumi ahyew sɛ ɔmo ne nipa no tena aha anaa EU ni no tena ha for 12 months a ɔsi ɔba October na kyerɛ sɛ onyaa 12 months ɛha adwene bebree still no mɛka sɛ ɔmo mpɛsiw because although sɛ onyaa 12 months no ɔmbɛtumi apɛsiw may assume sɛ yɛama ɔmo nyinaa 5 years ne bi yeah, unfortunately, the law said I was at Nipa Natana for at least 12 months. 12 months in Yamba, after the year July. It's rather unfortunate. But when a mom for lawyer, and I say some mom for lawyer, because case be ni other aspects to the case, and fifi more, which me mono solution. Maybe a very innovative idea, and as a model idea. Ne nyinaa no wobɛtumi agyina so nti mpɛ sɛ ɔmɔfrɛ yɛn a ɔmbɛtumi afrɛ your office telephone number no yɛ 0208 493 7340 0208 493 7340 ɔpɛ sɛ ɔfrɛ me nso a after your programming which is in the next 26 minutes no my number is 077 12 761 884 077 12 761 884. What we can do. It's rather sad, but I hope so. On me any BBF free. Uncle Bennard, Papa Yadasi. Now, no question. Papa, Now, question. Application is them. Now the them so the BCI application be them on one. Okay. Yeah. That's it. Let me show. Na Uncle Ben minim say one can ho de na in the case say oya spouse na chere say the main nipa ko ye yi no na nkasa ono owa ha e na wakɔfa ne ye ne ma ba nti no na chere say ne ma no nso mo depend on ono papa no say ba ne say sa na ti a eno nso be ye sa slight problem na say ne de affect kwala no ene omo a afi na ebe invite omo no omo aba no unless him be omo ye step children but sen ko omo ye omo papa na omo depend a oye yiyu ni e na omo nyina ba e be ye problems a Sabeti ase a EU ni no wawu ana also no ye spouse oh enye EU ni no wawu there be oh ana say ɔhene sɛ wowɔ hɔ a because sɛ nyɛ EU ni no wawu a asɛm a mɛka nyinaa mombɔ no nyinaa ngu okay because sponsor no yɛ EU ni no ɛnyɛ wo maame na ɔbɛfa wo no ɛyɛ deɛ ɔyɛ EU ni no nti deɛ mekaeɛ no fa EU ni ne ho okay nti under EU law under EU 4 under EU 11 under definition annex child includes a child of the spouse of the EU national. Nti wo child no wo maame ware EU ni na ana wo papa na ware na wo maame ana wo papa unfortunately we free mo no EU ni na your sponsor nti ono te ase a wo asetena no beto aso enye wo maame de ti unfortunately man te ho ni yi me assume sa na because see ne ma your spouse na ode ne yire ne ma no enya yaye nti aka miensa the next is we na sponsor na nkasa eda so tia se papa se wotie ye na enti sa nso de a still a obetumi afre office ho na senior tie no nchechemu no aye dwuma wenya ntetemu yi na aye okay yo yenkoso ba ko be nso see or apply ne ba ono wo pre settle and or apply ne ba but ni ono ni fie no e wo Europe ho no ono na wa rent fie no wo ho
ama ne yere ne ne mma no eti nti ɔno ara na ɔmo wɔ hɔ as household. But then ɔyɛ application no ɛm sɛ ne ba no nso ɔkɔ school nso ɔyɛ part time nketenkete bi nso ɛde ka ho ɛna ɔde ne statement akwadaa no de ne bank statement ɛnso ɛka ho ɛna ɔde yɛ application nti ɔmo refuse yɛ sɛ ne kyerɛ sɛ on depending on na ɔka sɛ no efie I mean back and forth still a ɔyɛ appeal still a yɛamfa ama no nti obisa me sɛ nti ɛdeɛn na ɛbaa because ɔnte aseɛ ɔno na fie hɔ no wɔarenti fie no ama ɔmo ɛte hɔ nti ɔno na ɔde sika koraa ɛkɔ a otua rent nti wante aseɛ nti a yɛamfa ama no anka bɛn nipa yi n'asɛm no biribi ma wɔ hɔ anaasɛ biribi a wanyɛ nti na yɛamfa ama ne ba no. Well, dependency rules, are very, very strict. Because first of all, I mean, the default position is a young person. Okay. Nti woyɛ dependency a yɛnsesa mpotongum and mpotonkene saa. Sa. Ɛyɛ intentional and systematic. Because intentional, ɛwɔ sɛ wohyɛ da ɛte asɛm no ho. Nti wosesa money transfer, even wosesa 10 years money transfer, now to go almost so I won't Okay. because case of arrears it define dependency as financial support going towards essential living needs. Until idea why you say what shows financial support. One show going towards essential living needs. Until a two. So to baby now banner show the bank statement. Now we ska woman. I was so explaining the NT are still not dependent on one say. Woman or more than the OJ and now OJ more than more. And the be a cano. Immigration no. Nkrofo feel say very easy. So we have skilled worker route. When you solicitor won't be yet. When you approved person, I won't be yes application. Enti saa nso na may explain more be say. So person we lawyer adwuma ye ni ye. To bo ase na ye ni ye because every week be amanya kra de from yen any other people no munya be 10 programs ye kire one there. It's at least no ba kokra to utri mu a I will say wutimi e de ye na we ye ni ye. Aye intentional and systematic. Wutimi sorry sesa documents no ntonkene some application my two boss and internet you lawyer no. The typical EU application. See yeah, it will take a minimum of about 3 to 4 hours, including the application itself. Because I was say one listed document. Anything a bisa on say, Obi wa bisa no. For bones and the both. But oh yeah, oh yeah, because we person we are successful. Exactly. Anything you bisa our questions. Yes, you have to be intentional and systematic. Okay, you Uncle Bear that's the numbers again to call 0208 123 1016 and now 073 9920 8468. Now, Minko Mechika Kra, Minua Breme Bibisa question. Or say my question is Francisca Ampofo. Or say my question is there going to be an increase indefinite start application by September? Hey, Francisca, our question means Tim you. Is there going to be an increase in indefinite start application? Oh, it will count for those applying for indefinite leave to remain on my application. What some now can say, you better increase it from September now. If Sanet here, Uncle Ben, maybe as you say, yeah, maybe Sana or but your increase will be better. Well, yes, Omaka say doctors, the health workers, wages now yatum by 5%. Now buying person tum by 3.5. Into 1.5 in account or just £1 million every immigrant. That's Or true. be increase the immigration fee. All aspects of immigration fees beko so by 15%. And immigration health surcharge, back move from £630 to 1,035. Which is an increase of almost about 45%. Important. Send last week, Mekaya, say Obia or application ye biano. Yeah, because when would you only students, under No, the cloud of darkness, and almost banning almost on best switch. Ya mo Obia mania. maybe.
Manye careful. When see more money, you best sorry one day, no. Now, at the Rollins here, the crew, we're sorry now what say announce at Gonya Barracks. Now, yeah, because yeah, yeah, report to at Gonya Barracks. You know, now you better not radio soon. You got to say you increase fees. Ethiopia will be Miss Row. Yes. Now documents and so on. At least lawyer catch us still a good case. Yeah, let you the documents na go because under the evidential flexibility, no, what the documents in the bit me at any point in time. Anke bɛyɛ da say ya o me ka sɛ sɛnea immigration nneɛma no kɔ ɛna even saa construction skill worker root shortage occupation ne ade sɛ yɛ nipa yɛtu egu mu ani but sɛ ɛnɛ nko a yɛ ne nansan a ɔmo ambɔ biara kɔkɔ because nka kurom ha deɛ yɛnim sɛ ansa na ɔmbɛyɛ bibi no ɔmbɛma wo ate aseɛ sɛ yɛba abɛyɛ sie nneɛma ɔmmerɛ na wode adwene ho anaasɛ woayɛ ba sisi ano according to nea meteɛ ne sɛ ɔmo ma announcement anka dodoɔ na kyerɛ sɛ yɛbɛto agu ɔmo so na saa etu na ɛbɛto agu ɔmo so no ɛna ɔmo dwane afiri ano sɛ yɛnokorɛ deɛ but nea ɛtea ne sɛ ɔmo de da koro pɛ ɛna ɛyɛ decision no ɔmo ambɔ biara amanneɛ ɛno ara sɛ yɛba yɛ 3 o'clock pan ne yɛn nso yɛ say it takes effect from that particular time na kyerɛ sɛ even sɛ wo pɔnkye application po na wo pɔnkye submit na 3 o'clock ne dot ne ɛto so a wontumi submit bio saa na adeɛ na akɔyɛ nti later advice no yɛmbɔ mmɔden applications a yɛwɔ nyinaa yɛnim sɛ biribi time bi ɛda ho no yɛnyɛ ne sisi a yo ɔdɔfoɔ wɔ ahoma so kafra wae sɛ mama wei gyina so mpatɔ yɛfrɛ wo sɛ na wokasɛ frɛ Pastor, me Daniel, me first London here. yo Danny mpatɔ bisa question Maybe a quick one. Me, Jina, me how me British, so and me indefinite. But I card no, do me cry. I trust indefinite, but I card no. How much was it to be 2024? Now me what is going to happen. Oh. mpatɔ hold on do so why card no Okay. Any valid be by when you say indefinite is indefinite. Until card in any hobby in the mayor then. yo Uncle Ben mpatɔ te ne nka deɛ I'll send a card and maybe 2024. Papa call ne be mo ne ntim kasa ne kɔ akyire kakra ma me o se o card ne be wu da ben Yeah, so how much was say 2024? But may you know indefinite. Yes. No, they are may Matthias ye ɔhɔ no wɔn dodoɔ na ɛyɛ sa application ne nyinaa obia card be wu 2024 because I'm say ɔmo change system no even though indefinite but obia card na ɛde ma no ana bia card na ɛde ma no ne nyinaa dodoɔ na be wu 2024 Uncle Ben patron kyerɛ bi foforɔ wɔ hɔ ana Obia card from 2024 December. First of all, Home Office Mobia and Paneke. 2, Home Office Mobia and Yebibia. That's it. 3, Home Office Omo called digital. Omo chasing Ghana, a digital nation that Omo Afro called digitalization. And Omo called digitalization. Sana Munim's visitors visa, CCI, a friend electronic travel certificate. ETC no. Sana eventually will biometric, after December being here biometric biome. BBC you do details shema ebe yaba. Okoye juma or the way share code. Ubi bia I didn't make catch obia say obia mbo modern na ni din enko wo a menka se uni asetena ma udin ko mo. Wo a wo asetena bia ma udin ko mo. With new number, with new email. Send a baby bar on be update you because be on me digitalizer na aye boko ama obia. Hey, Cecilia, dear Bayro, hey, Anna, ye abanisa na dodo na ye de microphone to my fry holding in a name kakra ebe bruta. Hey, wo bibi ye. Yo, nana kofi wa ma so na kofi me entie wonka. Metia uncle anopai. Ojo so.
I'm person bisa the kofamba bana ono kwa no ba. Ofi se Pacho kasa den kakra ma me why. O se ukofa hwan ya? yeah, me kofa me ba. Metie. Meeting no me bisa say NHS no obetia NHS no because so team bedroom obenya indefinite. Tina person who say application metia NHS say Na Oh wo no, I said ade tonight. na okita. Yeah. Nikita British. Okita British na ukofa wo ba e de aba. Akola ne maame we. Na pacho akwala ne maame wo he. Ne maame de nyina brabo ne maame wo Ghana na onye ono no te. Onyina brabo mtimi nko ara me kofa na ba. Enti wonim kwan ya yefa so de yes application na bra ne maame ni na brabo mu no. Yeah, na am say uncle Tino. My bibia na ye say me papa me kokura ku uncle na start ya yi bibia. Yo, okay. Nti na yes o de be kwa akoma lawyers no ma ya ma ba o pese wo gada obi bia ansa. Yeah, na bibia ye regina. Say me bu fee. Oh, okay. You know, NHS no. Say me tia na say me tia. Say me tia so na say Yo, Uncle Ben, sa application no nkwala no mutia sa IHS na na. Yeah, be omuntia IHS. Now the emissary me no say Uncle Ben to know an application which is brilliant, That's The only thing I say I was say apostle not reflected that's it. because akola ne maame etiase a Uh-huh. nyame adomotiase no a yenkun no wo paper so no. Mhm. Your friend be so responsibility. Sa. Meaning baby an adwin was sika side. There be I was so my application mu di mu. Nti sa 2000 a wokotua ne nyina na be yakwa. The Okay. first thing is I was so chere say oba no Mhm. ota akọ Ghana kọhwe no. Sa. I was so chere say all the major, and again the emphasis not on decision but major decision our akola life mu no wona wo ye. Mm. The yen is say yen yɛbɛtwerɛ hospital, clinic, chemist, Yeah. pharmacist, Yes. sorry, and a school. Mm. Because under British rule, not just under 18, it is still a school. Sa. Yɛbɛtwerɛ mu nyinaa na Mm. yɛama ɔmo professional opinion. So Mhm. on the basis of nneɛma a monim about akwadaa no, Mhm. mogye tum sɛ in more professional opinion no, sɛ Mm. one ne maame ɛni ne life mu. Mhm. Two, ne papa anoye all the major decisions. Now, I'm are professionals. School no akwala at least about about half of the year. And ne mama on the life man, they will know, so they can express a professional opinion. Ne papa on the life no a major decision and they will know. I will say we need evidence, financial. You can't all the major decisions are financial, Mhm. emotional, Mhm. psychological, Yes. religious, Mhm. health. Mhm. Ne nyinaa yɛ major decisions. And Yeah. nti na mɛka sɛ yɛtwerɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa. Yɛmpɛ two-line letter sɛ, dear says, this is to confirm that Kofi Antobam is a student in this school and It's his okay. father pays his fees. Dabi dabi. Ɛno no ɛnyɛ adwuma. Sa. Ɛnyɛ no ne yɛpɛ. Ɔn Mm. sɛ ɛno no yɛma mo a lot of brownie points. Mahyɛ da na meyɛ saa. Because mepɛ Okay. sɛ motumi ɛyɛ a moyɛ successful. Na Mm. monsɛe mo sika. But ɔhene wo baabi a wadwen kɔ no wontua sika biara apart from immigration fee. But I hope sɛ wayɛ wo homework yie. yeah, but that's the great. Okay. Yo. That's Yo. Yo, yes, yeah, that's it. Many kwa na ekọ na afe na questions pi eba. Odofo wa ahoma so me yente nka pa choka fra se we dina so ache. Good morning, my Eunice Uncle Ben. Good morning. Good morning. So, there were three questions to Mama and Ope. Hey, me ansango a. Ya me na ko. We dey visa ye hwe. Questions pi so a, but we dey visa itio. If I thought me back no, of course, Greece. Na Obano,
omu detaining no e ka chen say be go on the passport no so into omu man buy because akla no no I took an British passport into man buy into person me who there I was send your passport no so because this is not the first time. No, oman card could be one passport so no. Almost say so be a try so be soon a passport no ewo Ghana. Or based on the date of birth for Ghana. No also. Okay, now second question in so. Second question here say British person be my uncle be me a unit man, but I just want to know say if there wouldn't be any increment in the fees this increment September. ne see I can say but now watch Richie Sunik aka ne enti a obeye enti no increment ne ba across board. I mean me do this September we are into not say the uncle be can say phantom not say no was said it to 28 days to that date no bet me they are two. Why? Minimum but who say me be due September. And to say August mo. That's what I say. And okay say also then e be do September no. Then I will e be do September no. Sama what me koya me you know. October but I was me no 28 days I was away then I was away. indefinite. After na wo kwaje we indefinite no. So Or 10 years and 5 years. 10 years. And now 10 years we benya no October. In October, but minimum say was me submitting by 28 days before. Ben I made say and yes said Uncle Bernard can me submitting no na me there to before 28 days na me one and I said day. Oyema metro trick be. I okay my metro. And now July. We benya 10 years. October, yes. which be in 28 days before. That's right. We have application up to 2 months, sometimes more. Our biometric. Okay. And you heard the definition of a valid application under paragraph 34. It includes enrollment of biometric. And to all those which you are online, when your application onto Sawabako Bonsa. Okay. Sabon all courses here, Ubenya end of August. We application, I remember I was say we year on Sabono by I think September or October. And the time no beso no akobo onsa, obetimi asase sa akwachi. Na akoforo within October no akobo onsa. We a happen e betimi akirao. Na ye trick I use the bia. Instead so be prayer and fasting no ayen to scan no. Wait here for a sabon so ana. Also betimi ayere. Biometric unsa finger okoy burning sa no bisa so beti aka na ense ukoya yes o booking online a ye will schedule them a or choose obenya free one in our actually. e we chiri Yeah. It open in Tema na utu £123, 140, if you are 230 I hope that the Mekai and Wakai. Home office for Vegas, Papa, we my Lususka. But yes, it's what it is. An intina ya bahano. So we are warrant the fee because we won't meet ya. Men phantom. Na that delay on Sabono. Uchusua called the end. Uchusua noa. First of all, Uchusua, we have application. On my culture say, oh, up to September. I'll be born, sir. This one in October. But may the argument maybe say, oh, up to October. I mean, your calculation, you're calculating the days. Time no be so not date on the mouse about by that date in India. Ubet me as sa ako change ako for data a bang or 10 years. Okay.
But Nti So wouldn't you yeah bank right? Because we application no now we 10 years now or may refuse so. okay. say Uncle true Ben adwa command lawyer no mo nyema why? Uncle Ben no I am. No na ma ye kasa che say enti Uncle Ben the first question ni bana de no den kwan be no befa so a ibe ye free so. What's in the first question I had? Oh, Was Nibana passport, no. yes. Well, first of all, no. Obi a oba ha bia, if you to the black ra, omo rights, omo be jina for further examination. Hmm. The first we are British and interest or present or passport, and no one is a waitress. Hmm. A do times be a maybe do ha, you be some, a free, the ben I'll call, then I'll call ye. The fact that me kuta document kyerɛ metumi wura mu no nkyerɛ sɛ wɔsɛ me wura mu. So However, someone catch now say bibi da. My main story bi ne nyinaa yɛ nsere. Aka akra ne apɔn. okay. The last two times my free Ghana meba nyinaa. Immigration officer ne gyina me no akɔfrɛ me officer. And I always crack joke. Me say madam for me nyɛ terrorist o. Nti nya de a me kɔto bomb wɔ baabi a. Na ɔmo ka kyerɛ me sɛ obi din sɛ me din a ɔyɛ wanted. But ɔmo nim sɛ ɛnyɛ me a. Nti na boss na be year free so. Ah. Sɛ ɔma ka kyerɛ wo wɔ ha sɛ biribi da ne din so a yɛsa request anaa atwerɛ ɔmo yɛayɛ bi ama nkurɔfoɔ da na ɔmo yi saa de no mfiri ne so you can do that nti manyɛ Near that so And no see no you opa mommy emre ne ko ho but Uncle Ben you can either repeat the program a little bit let tie ho no it's a request a obey na ye free so e the amount why okay. you You apply my ube sign it ube fill the form be no a request for that not only ye free so e the amount why with them power to 11 nabo and 11 so bo or say I didn't call off why Mr. we need you why? Yeah, I can reserve for next week, mommy. Why? that's you. Me That's the that's fire. you, Miss Me that's it's here for with the mom fan chair. I'm not into me and bisa other questions now a war board no. Me person me invite me nearby Deborah now on mommy the English version of the program now and sana yeah the curtains now baby. Deborah Poucho. Thank you, Manyasi. So today we looked at the practical steps to make a successful EU application for your children over 21 and other dependent family members. So family members, as Laura Bernard explained, there's two parts to it. So you have family members in the ascending order. So that's mother, father, grandmother. And then you have family members in a descendant order. So that's daughter, son, or children, grandchildren. So a child is somebody who's under 21, who's your biological child, or the child of the person who's married to the EU national, or a child over 21. So when you're over 21, you have to show dependency. And the definition of dependency is essentially financial dependency. So you have to be able to show that your EU national sponsor and your mother, for instance, send you money towards your essential living needs. And Lord Bernard explained what essential living needs means. So this includes accommodation, which is where you live, rent, utilities, food, education. So education includes fees, if you have to pay fees, transportation, money, books that you will need, hostel fee, and also health. These are the four main categories. So these are what are considered to be essential living needs. So there's two parts to it, as Lo Bernard rightly said, the financial part and then also the essential living needs part. So you sending or money transfers, that is good. However, that is not enough. So the money transfer receipts are evidence that money is going. However, you have to also No sound. No sound.
Sorry. Yeah, so you have to be able to show that the money is going towards your essential living needs. So how do you do this? By showing a schedule. So you would usually show the income and then the expenditure. So how much you're receiving and then what the expenses are that you're using the money for. So you have to, it's not just you listing or you just showing money transfers. You have to be able to show what the money's used for. Usually there's a significant period. So after 21, so for instance, if somebody is 22, the significant period would be that you would have to show that the money is being used for is that 1 year. So between 21 and 22, because before you're 21, you don't have to show dependency. And also the significant period can also be from the time that your let's say your mother married the EU national. So if you're 30, that doesn't mean that you have to show 9 years of dependency, only the time when your mother married the EU national. So yeah, this is the little I will say to contribute to today's topic. Thank you. Thank you too. Thank you very much, Deborah. Yo, it's here for say no my ho kwan say ye beto aso biom na ade ne ye de na afe na questions ne pop one na pop no na emre nso say yen sorry kontanka Ben, Mr. Wadaro ma eden na wo be jai ansa na ifre ha yakọ. Ade amede be jane say updates are very important to us. In Timber videos you see, I'll share it on your platforms, we also bet me a share. But the bet me I can say changes are very significant. Won't see a fryer, you bet you was your numbers are available or baby be offer me mobile and our office number or send a WhatsApp. You better respond. And obi anhwɛ no so yie ɛkyena mene kwaku yɛbɛyɛ topic bi ɛno yɛ English mo mpɛ sɛ mbɛka ɛho mo nyinaa mo mbɛka ho yɛsɛ for better for worse but not my property ɛpɛ sɛ yɛhu sɛ adɛn nti na wokɔware a wɔsɛ for better for worse na ɛdu aware gyae na yɛbɛkyɛ adeɛ anaa ebi mo ware no koraa no agyapadeɛ bi wɔ hɔ a ɔbɛma ne sɛ mema wonyɛ sɛ ni sɛ ɛkyena yɛbɛyɛ matwerɛ a nice article and sɛ bɛba out next week. And also you share a very long article. May compare UK and Ghana for better for worse, but not my property. Echina menekweku 4 p.m. Munyina munshia ya damase. Munkoso share mun comment. Sana de bia ya kano. Muhunti anewa. And we are here because you made us. Thank you very much. Thank you too. Thank you, Uncle Ben. I do. I feel so about property. No, I didn't. Yo, yebe share or the community and the law ebe baso fe na ye say you me no abremo na me share mo boka crass do na meant to me and because me share me phones no questions amode abakra bro 10 oh intimate to me mbisa ni nyina ma mo fa nche me na am say me nu bi nso eba platform no so meant to me mbisa me sre mo ani die mo nyame adomochna I'll ask those questions for you nti bomode ana join ya mediane manyeti me gidi say weni aso edwumadie ho na mom weni agye ho weni aso so idie me sre wara wonko a memfa share even ye wie program na bomode ana share no bi nso nya mfa so question bi a kire wadwen a to ho next week me ba obetini asa be bisa nyame nka ye ho have a lovely weekend and make sure you are happy. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law.
Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.